batulaba ku DreamTV, ku Doxa, abatulaba ku abatuuliza ku DreamTV, abatulaba ku Doxa TV n'abatuulira ku Impact FM. Olunaku lwa Monday tubakulisa byonna gye mukutteku engalo abagenze ku mirimu. I'm very sure abaana bakyadda ku ssomero, so abazadde abanoonya fees, abanoonya requirements, tubasabira Mukama abakwatireko ssente zirabike. Olunaku lwaleero it was a public holiday, nsuubira abantu abasinga tebagenze kukola, mubadde waka, mubadde mu kutunuulira kino nekiri ewaka, to spend time with family also. Olunaku lwaleero it was Janan Luwum day. Tujjukira eyali Archbishop Janan Luwum in the 1970s, 1977 to be specific, and history egamba nti waliwo ebyamutuukako sibimanyi nnyo naye nja kukkiriza n'abo abagamba nti yawuzibwawo, and as the story goes tugenda kwogera ku Relevancy. Ennaku zino zibeerawo mu Uganda ne tuzikuza ne zibeera nga ku kalenda zaffe za njawulo, and ne tuziteekako essira ne tuyita abantu, government nekola events ezo, president najja n'ayogera, naye ffe ng'abantu zino ennaku we tuba tuzissaamu ekitiibwa bwe tuti. Then ensonga lwaki ennaku zino weeziri naye tugiteekako essira tugamba nti we tuba tujjukira Janan Luwum nti yali musajja w'amaanyi, yali musajja ayogera ku nsonga eziruma abantu, ate gavumenti eyaliwo biseera ebyo nemutta oba nemubuzaawo oba nemukola ekintu ekikyamu. Gavumenti eriwo essaawa zino oba gavumenti eri mu buyinza eya NRM, has it taken the same precaution? Nayo egenze maaso okurespectinga voices z'abantu oba abantu abagiwakanya. Naku lwaleero tulina Honorable Margaret mukyala mu nabyabufuzi yesimbawo mu Lubaga North ku ticket ya Ecological Party ekulemberwa Honorable Nsereko omubaka wa Kampala Central. Honorable tusanise okubeera nawe. Olunaku lwaleero twogera ku ensonga ya Bishop Janan Luwum. Njagala sooka kuyozaayoza okubeera mu campaign. Amanyi campaign zino abantu baziyitamu, abalala bazivaamu nga balina obusungu bungi, naye twebaza Mukama nti wayitamu. Campaign yakutwala etya? Yali nnungi. Teyali mbi? Teyali mbi. Tugende ku nsonga ya Janan Luwum. You have seen these days to celebrating. How do you perceive the environment gye tulimu ssaawa zino mu Uganda? Zino ennaku tubeera nga tujjukira ebintu ebyaliwo mu biseera ebyo. Do you think that these same things bikyaliwo oba kati gavumenti eriwo erwanya okulaba nti ebintu bino tebiddamu? Balamusizza abalabi baffe abatuwuliriza. Mbeebaza nammwe nga TV okunkyaza. Mbakulisa bannayuganda mbakulisaayo Mukyoni Kitgum district. Mwebale kuva mu kuliko eyo commemoratinga Janan Luwum, okufa kwe, legacy ye, obulamu bwe, byonna naye mbakulisaayo. Janan Luwum ono yali musajja ayalwanirira abantu be. Janan Luwum teyalwanirira yali Anglican Archbishop ya? Yes. Teyalwanirira ba Anglican, teyalwanirira Bacholi, teyalwanirira political parties nga kati ennaku zino weze tagudde okwambala kala. You are judged, you are persecuted. Naye yalwanirira abantu fenna. Story here, it's so touching, that he wrote a letter to Idi Amin, then the dictator. He wrote a letter, after writing a letter, kwali okumuddamu, kwali okumutta. Uganda tudombuziza n'ogamba. If we are to commemorate Janan Luwum, ekisooka kye tulina okukola is
tulina okwegatta. Janan Luwum yatulaga nti even one voice can work. N'atulaga nti talina ludda lwagwa, talina nti oba kituufu yali Anglican Archbishop, naye n'alwanirira buli omu. Buli omu yamulwanirira, naye n'attibwa. Ekirala kye ŋŋambako ku Janan Luwum, if you are to commemorate him, tulina apart from unity, tulina okukkiriza Katonda. Olaba nti bajjajja baffe eggwanga lino baaliwa Katonda, bagamba for God olwa Katonda n'ensi yange. Janan Luwum engeri gye yali leader yatulaga nti moral character, pieces z'obwakatonda, nti you can stand ku mazima, n'obeera ku mazima, n'oyimirira ku mazima, n'olaga nti however fierce by then eyo gundi yali etiisa, back then yali etiisa naye yayimirira n'agamba no, ebyo tobikola, tetobyetaaga. He protested. N'agamba nti nedda, mu Katonda moro twogera ku nsonga ya remembrance, religious leader gwe tugamba nti yayimirira n'abantu. Today, the present day Uganda, tulaba abakulembeze mu makanisa agamu, abakulembeze mu religions ezimu tebayimiridde kulaga state nti kino n'ekino kye mukola kifu. Commemoration eno we tuba tujjukira ne tulaba abakulembeze b'amadiini nga bali boogera, nga abakulembeze b'amadiini ba opinions zaabwe remembering Janan Luwum. Do you think they are honest? Beesimba okucelebrating olunaku nga bo tebakoze ekyo Janan Luwum kye yali akola ennaku ezo? Abakulembeze b'ennaku zino mulimu abalungi. Sijja gamba abakulembeze b'eddiini, actually twagala religious leaders ab'eddiini, sijja kugamba nti bonna babi. Waliwo abayimirira ku mazima ne boogera, ne courage eyo Janan Luwum gye yalina sinagiraba nnyo mu religious leaders abamu tebagirina. Abamu tebagirina. Olaba nti tebagiriiko nnyo, bali ku byabwe banoonya ssente. So ennaku nga zino, so aba religious leaders bali mu kunoonya bintu bibazimba bo ng'abantu, then what leaves the relevance ennaku nga zino? Lwaki tuba celebrating okujjukira Janan Luwum ne tuyisaamu amaaso actually contribution gye yakola to the development of the country? Kubanga aba religious leaders weba tebasobola ku living up to the standard, doesn't that make the day useless? Olunaku luno nze ndaba reforms are very important. N'ogamba nti olunaku luno tetujja kudda mu biseera bya Idi Amin, nedda. Naye n'ogamba olunaku luno nti twaluyigamu ki? Nti tusobola okubeerawo ne tutaddayo okulaba muntu ng'attibwa bw'atyo because of protesting something. Nti tekisobola kuva nti abantu okubabuzaawo tekikyagenda kusoboka, nti oba abantu okubatta, you know that kind of thing. Nti luli twayiga kati tukola tukisoboka nti bye twayiga luli tusobola okubeera nabyo bwe tutinga nti biri tebiriddamu kubaawo. Twina ba religious leaders ababadde persecuted politically, especially when the Catholic Church. The Catholic Church has been battling the state. Bagamba nti ba Catholic priests, the Reverend Fathers, babadde supporting opposition parties mu churches zaabwe. Case point twina Father Wemasaka, who has been on charges of money laundering. Many people believe it is a political witch hunt. Nti bamusibako omusango kubanga bakkiriza nti alina ekibiina kyawagira oba omuntu gwawagira nga candidate mu elections ezaggwa. So bwe tuba tutunuulira lessons learned from days like this,
government actually is it learning eri mu kuyiga oba yo eteekayo oluteesi lunaku okulaga abantu nti bakola ate bajjukira naye nga tewali lesson eriranti? We have to learn lessons if you are to commemorate really. Singa tetuyiga, then it's just a ceremony. Kibaawo tetulina kye tugenda kukola. Kakati ebirala ebyabo be bakwata persecution biki kyenalaba mu politics nti tuba na bingi bye tumanyi naye ate tuba na bingi bye tutamanyi. N'ekyo ekintu abantu tebakimanyi nti biba bingi bye tutamanyi ffe tulaba wano ebirala tuba tetukoze eki tetubimanyi. Naye persecuting religious leaders is wrong lwa nsonga, but religious leaders should be part of the politics of this country because they are influencers. By influencing abantu bangi. Woglobamu religions zaffe zonna bakabarokole bakatuliki Protestant Anglican abyo tugamba buli religious leader aina influence y'amaanyi. So they should be somehow respected, although they should not be in politics so much. Togera ku nsonga ya influence of the church and politics. You know, when you look at countries like Rome, church is influential in the decisions of the country. No tunule gwanga nga Uganda. Waina political parties like DP. Political parties ezali sibuka in a certain sects of religions. Wotunulira religions now, you have some religions that align with NRM, waliwo religions endala zo abakulembeze b'ezo religions bagamba nze ono gwempagira. Wotunulira church, waliwo Islamic faith, waliwo Christian faith, kale twogere ku religion itself, edini. Then edini ne state. What needs to be the relationship between the state and the religion? Okulaba nti buli omu atambula in harmony. Edini nebaza President Museveni aina chaita interreligious council. It's very important. Batugamba nti atula nabo nayogera nabo. They give their views, they advise, and that's very important. Kubanga babanga abaina constituency by them. President Museveni and our advisors, they sit, they discuss, are they implemented? Interreligious council is good. We had the issue of Honorable Bachagulanyi, Interreligious Council bagenda ne basinkana mukyala we. That was a good act. It was a good act. Recommendations, Honorable Sibambi abadde ayogera ku nsonga before they went to the president, bayogera ku meeting gye balina ne Interreligious Council. They are proposing certain resolutions of peace and dialogue. Tulabye Interreligious Council evaayo neyogera ku certain things, but we have not seen the implementation. Kati relationship ya Interreligious Council, which is a sect etwala abakulembeze b'amadini, then ne state, eyo relationship eyo eringa eri just a shadow relationship. Nti mwe mubeereyo naffe tubeere eno bwe tuba tubaagala tujja kujja tubanonye mwogere naffe tunywe mu kachai n'ebyo mwogera tebitugasa. So gwenga politician, what do you think the state should do improving a relationship with religious leaders ne state yo yennyini? First of all, religious leaders are vital. whether the government wants it or not, because they represent almost the whole country. So what I see, President Museveni, but what I know, President Museveni hears what religious people, the Interreligious Council tells him. He sieves, you know, he sieves. He can sieve, he can do, but I know he somehow, somewhere, he listens to them. And the problem is Mr. Museveni's name. When enkolagane now tibabulwa ensonga y'omukulembeze ne most of the times n'engeri gya connectingamu n'abo abantu balowooza nti
most times President Museveni overshadows. Agenda n'ayingira mu nsonga, then ensonga ye n'agisinza amaanyi nti you are going to come mwogere ku nsonga ya reconciliation nti tulina okuba obumu, tulina okubeera unified as a country. Inter-Religious Council abadde pushinga issue ya reconciliation in the country. Nga ensonga weeri erina okuleeta abantu together kubanga ffenna eggwanga twagala ligende maaso. Naye we have seen that recommendations Inter-Religious Council zekoze, most of the times the use of Inter-Religious Council most of the times or all the times? No, saga gamba all the time. Kangambe most of the times. Kubanga wayinza okubeerawo 10% ebadde implemented, which we don't hear or we don't talk about. Kubanga bo bayinza okugamba nti wetubeera ku consecrations of the bishop bawaayo ki, bawaayo emotoka. Government has been giving bishops cars. So bo bayinza okugamba nti kati eyo relationship ebaddewo ate nga yetuyamba. But we are looking at Inter-Religious Council. It's supposed to be a big thing. Kintu kirina kuba kyamaanyi, kirina kuba kintu kiggumidde. Naye state tebawadde avenue okulaba nti bye boogera biri incorporated into taking the country forward. So my question is nti, has the government done enough okuwuliza abanaddiini oba like it has not respected them enough to know that their voices actually matter? Me, I think it's an institution and it's working somehow. It's working. Exactly. It's working. Ffe Bannayuganda nze nga nze akiikira bali abatulaba n'abatuwuliza sinema kulaba Inter-Religious Council nga evaayo ate nga byeyogedde biteekeddwa mu nkola. Kati ogirekomendinga eveewo? Weba tetukoledde ffe nga Bannayuganda simanyi lwaki ebeerawo. It may not be seen working, but me I know it works somehow, somewhere. And I know the president calls them at some particular times. Of course, when the president calls you, he has a reason why he has called you. But why do we see it? What to mu elections ebiseera ebisinga? We don't see it in any other time other than elections. How do you want to see it? We think ebiruma Bannayuganda biri predominant. Bibeerawo every time. Bwe tuba tugamba nti abakulembeze b'amadiini ba-interactinga nnyo naffe abantu kubanga tugenda mu makanisa, tugenda mu mizikiti, tugenda ewali abakulembeze baffe mu madiini ne twogera nabo bamanyi ebituluma. Bwe tujja mu makanisa ne tubagamba banaye ssente tetukyaziraba mutusabireko business zaffe zikole. They know that up there is a government that is predominating over economies. Kati weba teboogera once in a while kiba kitegeeza tebatuyambye. So my question is sustainability eno nti Inter-Religious Council weeri naye ate bye recommending nga tebikola. What is the way forward? Binokola. Resolutions tezikoze with government. Binokola, but omuntu oyinza okwogera naye n'abanga atakitutte naye somehow n'akikola. Have you seen that scenario? You talk to a person, it seems he has not had tachiwulidde, takifuddeeko, takikoze, but somehow he uses it to do something important. The issue of Janan Luwum has the issue of militarization and the army in it. Bwe tutunuulira ensonga ya militarization in our country, wakavamu election. When you are discussing the issue of police and security forces, ensonga ebeera very, very touching, ebeera very emotional. Bwe tuba tutunuulira the state, the religion, the state has the arm that is for security forces. Mu kugenda maaso mu discussion ya Janan Luwum eno okujjukira olunaku olwo, olowooza nti security forces za Uganda are learning a lesson from this day or just bo babeerawo okuyisa bivu? Security, freedom of speech is basic, by the way. It's a right to be heard. Ate ekirala bweba tewali freedom of speech, there is no development. Tekubeera development. So bano abantu, if as Ugandans bwe tutagamba nti wabeerewo freedom of speech, tuba tetuyize ekyali ewalumu, tuba tetuyize. So mu assessment yo, has government learned oba tennaba kuyiga?
I will not say it has learned, because people are disappearing. The only good thing is maybe they take responsibility after the next day. No. The next day they say, we have the person. It has been on record. Honorable Nabanja has told Parliament inti fetu ina Chibalama. Then recently Najana again a floor of Parliament Nagamba Chibalama ku party. Then after Chibalama is in exile. And Honorable Joel Sonyen has said this. Woyogera kwa accountability of people who are missing. Oba towe kubye Jake okugamba nti this government is accounting for its people, yet actually there sometimes it's not accounting. Why? Wetutunulira Janan Luwum, the legacy is standing up to power and having a dialogue. Nti ogenda kuyimirira ogamba omukulembeze nti kino kyokola si kirungi ate nga akuwulire and atekingeyo advice with caution nti ngenda kukyuka. Tubadde n'abantu abawakanyiza government eno, and right now they are in prisons. Right now, some of them are not alive, or right now bali mu exile. So, we're about to celebrating this day. Are we picking a leaf that we are going forward? Oba tuchayina binje byokukola nti tetuna kutuuka ku level egenda maaso naye tukyayiga buyizi. Tuyinza okuba tukyayiga naye Janan Luwum had courage. Janan Luwum teyatya. Janan Luwum, because the government that time was really nga tegambwako naye naafuna obuvumu n'agamba nja kukola ki. If we are to move forward tulina okuba n'obuvumu kubanga it is written nti abantu abatya they can't develop. Tosobola kudevelop ng'oli mutiitiizi. So abantu baffe, they should continue actually being courageous with the prevailing environment. With the prevailing environment toyina kutya kubanga bw'odotya togenda mu maaso n'oyogera. Kati ojja kiraba nti Janan Luwum bwe yayogera things started changing. People realized there is what waliwo okututta, waliwo okutububonya. Actually that's how the opposition started kubanga yayogera. Ate kyakyenjagala gamba abantu nti freedom tomala gagifuna, olina okuteekamu saddaaka. There are sacrifices you have to make if you are to be free, by the way. Wali oyagala genda mu Parliament and ensonga zino ezisinga zijja ku ddembe ly'obuntu and issues of freedom of speech, most of them are tabled in Parliament. Twogere ku president wo ow'ekibiina Honorable Nsereko yaleeta ennongoosereza mu Computer Misuse Act, which is a basis of very many matters that are in court right now. Abantu babacharginga ku tteeka eryo lye yaleeta. And today we are discussing issue ya freedom of speech. Dineteka Parliament lyayisa omukulembeze wo they are seconding actually. Do you think it is helpful? Olunaku nga luno, do you people reflect ne mugamba nti naye etteeka lino senga twalikwata mu ngeri ey'enjawulo, twaliraba results ey'enjawulo. So as you remember Janan Luwum, do you think nti etteeka eryo mwalikwata bulungi mwe kati abali mu under leadership ey'omusajja yali tetteeka mu nnongoosa eri? We have no regret. Muri basanyufu nekyeyakola tetudda mabega ffe tugenda mu maaso. But the issue of freedom of speech, kirekawo freedom of speech, because now mwine etteeka which has been passed in Parliament and which is being used okunyigiriza bano abantu abalala. Naye kati muyimirira ne mugamba ate twagala kulwanirira abantu bafune eddembe eryogera, ne mwine etteeka erinyigiriza abantu okwogera. So what is the use okubeera nti mwagala abantu boogere ne waliwo etteeka eribagaana okwo? Eddembe ly'obuntu nalyo teriri awo nti lirina limits, lirina boundaries, lirina. I think Ugandans deserve the bare minimum. Nti yes, freedom is not entirely liberal. Yeah, that's what I mean. Osobola okubeera n'eddembe erivuma omuntu omulala. Yes, tulina okubeera ne ceiling. Naye still the bare minimum tulaba nga teriiwo. Mwenga abakulembeze. Nedda. Does it mean nti the bare minimum weri kubanga wetudda mu mazima? Nze wanyimirira ne ngamba Honorable Margaret kino kye wakoze si kirungi. Then n'ogenda ku police n'owaaba omusajja oyo ampisaamu amaaso anvuma ku WhatsApp
no opening a file ku police ne bajja ne bankwata, and tomorrow they are charging me for saying Honorable Margaret kino sikkiriza gana nakyo. So your freedom of speech ennaku nga zino gye zipromoting, is it really there in our country? I may not say it's there, but I also may not say it's completely not there. It is there to some extent. To some extent. Is it like freedom of speech? Is it enough? Is it what you envision as leaders? Kino kyamwagala abantu babeeremu nti no we mwogera temwogera nnyo mba mwoganeeko katono. Is it the status quo you want to keep for us? Freedom of speech is basic. It's supposed to be there. It is supposed to be there. Like Janan, the Archbishop didn't have that. He didn't have the freedom. So the prevailing government etaddewo some mechanisms of freedom of speech. Gwe nga olaba. Nga bwe ndaba. Ogenda n'olaba nti there is actually freedom of speech. Ogenda n'olaba engeri abantu gye bavuma president. N'ogamba if it was that time, or if it was that time, the Archbishop, where the Archbishop got to play, what would happen? Okay. Ogenda n'olaba eddala nti there may not be, but to some extent there is. Nti omuntu alina ekintu kyemulugunyaako nti bannaye obuli bw'enguzi bungi. Then waliwo okugamba nti novuma, waliwo okuvuma and criticism nti kino ne kino sikkiriziganya nakyo. But why do we see nti olunaku lwaleero n'omuntu atakkiriziganya na kintu ky'okoze gwe ng'omukulembeze, he is also suffering at the hand of the state? One thing we should learn mu nfa y'omwami oyo nti walina okubaawo disagreements, nti bwe mufuna disagreements zibeere amicable, zibeere n'emirembe, zigonjoolwe mu mirembe. People disagree, but if the disagreements have come, zigonjoolwe mu mirembe peacefully. Peaceful reconciliation. Wetwogera ku nsonga ya reconciliation eno, omukulembeze w'eggwanga then nga mwagala omuyita dictator, I'll refer to him as the former president Idi Amin, as he was. It is written, that's what is written, that's what we read. People who are there would disagree, with me on referring to him as that. Naye reconciliation back then yali eri impossible. Do you envision reconciliation sawa zino mu prevailing Uganda gye tulina nti omukulembeze w'eggwanga ayinza okutuula ku ntebe yemu n'abo abantu abatakkiriziganya naye ne boogera ku nsonga ate ne zivaamu ekintu ekigasa eggwanga? Kati abo otutwala mu dialogue abantu gye balwanira. Oyogedde ku nsonga nti every issue nti wofuna obutakkaanya n'omukulembeze w'eggwanga mulina okubanga mufuna status quo ne mukkanya ku nsonga ezimu, then ne mugenda maaso, because we are moving forward as a country. So kati right now in the prevailing Uganda, right now omukulembeze w'eggwanga asobola otuula n'abantu batakkiriziganya nabo ne batuula ku round table ne bakkaanya ku nsonga eno n'eri, and they get a way forward. But he has ever sat with them, I think. I think he has ever sat with them. Problem eriwo nti tulemeddwa dialogue. Ffe nga Abannayuganda. Dialogue erina issues naye abantu bakyalemeddwa okugiteekateeka ebeewo, kubanga wabaawo gunde zirina okuyitibwamu eryoke ebeere nnungi, ebeere nga nnungi. Naye dialogue is the way to go. To me, dialogue it can work. Esobola okukola. Watunula ku nsonga ya dialogue eyo, recently tubadde Honorable Nsibambi yagenda mu Parliament, mu State House, and they are trying to form a dialogue between the President and the opposition. Essaawa zino tujjukira Janan Luwum ate nga twogera ku nsonga y'okuwa abantu eddembe to express themselves. Tuva mu election, abasinga ababadde mu election eno bagamba nti no, twagenda ne tulonda, abantu be twalonda si be baakola ki? Now we tuba twogera ku ddembe ly'obuntu. Voting is also my
my right Yeah. ddembe lyange okugenda okulonda omukulembeze bwe tuba tutunulira ekintu ensonga y'eddembe in the whole picture of this day. How do you rate Uganda? Tukoze tutya mu nsonga y'okuwa eddembe abantu okukola ebintu bye baagala okukola ebintu mu bulangu bulukufu? Mukyalimu ebirumira bingi. Mukyalimu ebirumira bingi. Gwenga gwe, where do you think we can improve? Ekisookera ddala tulina okukola dialogue. Ekyo tulina okikola. Reconciliation ekyabulamu. Reconciliation ekyabulamu. Tetulina reconciliation yonna. Ekyokubiri, abantu be baasiba. Abantu abo be baasiba aba opposition, baluma abantu mu Uganda yonna. Kubanga mulimu abaabikola, mulimu abataabikola. Nga bwe nkugambye nti tuba na bingi bye tumanyi, naye era tuba na bingi bye tutakoze eki, bye tutamanyi. Naye issue ya opposition eno oba yandisonyiye abantu omukulembeze ne bavaamu n'abasonyiwa just ne bavaamu. I don't know. The president aina right, the prerogative of mercy okusonyiwa omuntu, naye omuntu aina okuba the person must have been charged and the person must have been sentenced. Nti omusango ino kuba baguwulidde ate bakuwadde kooti ekoze ensala kw'ogwo omusango. Abantu abasinga abali mu kkomera bakkiriza nti bo tebaagikola. Naye ate mu prerogative of mercy eyo president omusango balina okuba nga baakusalira omusango. Ate bano tebakkiriza gamba nti baakusalira. So reconciliation egenda tandikirawa kubanga yes tugambye nti eddembe ly'obuntu walimu ebirumira. Naye kati tutuuse ku level nti eddembe ly'obuntu eriba walimu ebiganye. Tugenda tutrange reconciliation. Kati reconciliation eno bargain yo eriwa gwenga omuntu gwagende wa president, what do you have to bargain? Kakati bano abagenda ba Honorable Nsibambi. Kati fenga aba opposition tugamba nti they gave in. Mu enemy mulwana. Wala ba giving in to the enemy. Aba giving in to the enemy. Naye see, the president is not bad. Naye tulabanga ba weakeninga political parties zaffe. Nti twandibadde tugendayo nga political party oba nga institution twakirabamu nti okugendayo nze nalabanga market noise kubanga it will not yield anything. Tewali kisobola kuva mu meeting eyo. Naye tupushing reconciliation. Tujjukira olunaku nga luno tugamba nti mu kifo ky'okutta abantu, mu kifo ky'okusiba abantu tutule tukanye, tutule twogere ku nsonga eziganye abakulembeze eggwanga tugenda tutya mu maaso. Kati wogamba nti abakulembeze awo okutuula ne president meetings ezo tezigenda kugasa bantu. Then what advice do you give? And reconciliation tugipushinze tutya? It has to be ngamba nnyo dialogue. Tulina okulaba abantu abali abasobola okumoderating eyo discussion. Ate ekirala oba mu state house balemu okubeera mu state house kubanga bagenda mu state house. Bafune neutral ground basobola okutuula. All parties must be included. Stakeholders. Bonna babeemu balimu okuba nti ate kino nti ate ono naye nga buli omu ngali represented. Do you think reconciliation only on basis of political parties? Kubanga I think institutions nga Inter-Religious Council was okubeera very equipped okukola ebintu nga bino. Reconciliation zino ze tulaba ezisinga zibeeramu ne part eri neutral. That is where Inter-Religious Council comes in. Wetujjukira olunaku nga luno abakulembeze b'amadiini we bagambira nti twebaza omukulembeze w'eggwanga okutuwa eddembe okusinza okutuwa eddembe operating as a people of faith. Don't we think nti Inter-Religious Council kati erina okuweebwa mandate okulaba nga reconciliation yebeera ku front ya reconciliation? Reconciliation eno nga bwendaba
tugiyita dialogue nti tutuule twogere tulabe wati ekigenda mu maaso kubanga opposition abantu balaba opposition nga aba opposing ani President Museveni naye ate opposition ya bintu bingi you can oppose corruption you can oppose there are so many things to oppose oba kyekifaananyi kyemulaze kubanga mwabali mu opposition mwagala nnyo okugamba Museveni agende temugambangako nedda ababbi ba ssente bagende mubeera ku president yekka yagende so omusajja mutuufu ogamba nti banaye nze mugoba nze nzekka ababba ssente temubagoba so don't you think your perception eva kummwe abantu abali mu opposition abali mu parties eziwakanya government mugoba muntu omu yekka yeah, I may believe that nti some bwe bakola naye waliwo abantu abategeera ne bagamba no opposition is not about an individual it's really about it's about so many things it's very wide and the earlier we know it as opposition the better ekyo kyali taasiza Archbishop Janan rather than objecting to Idi Amin as a person yaligambye government yo gy'okulembera byekola sikkiriziganya nabo rather than saying gwe ng'omuntu kubanga we tuba tutunulira way forward as a country tulina okujja mu individualism mu state and politics so mu kugenda maaso ng'eggwanga we have to move as one person Honorable Dr. Kano Kizza Besigye always had the thing of one Uganda, one people. Nti obumu ng'eggwanga. Naye tulabye nti political parties eziri opposing kubanga we want to believe Janan yalina ekintu kyali takkaanya nakyo obukulembeze bwa Idi Amin. We can reflect it on the opposition of the country. Nti tusogeraageranya Janan n'aba opposition parties. Yeah? So kati mwe abatakkaanya n'engeri government gyekolamu ebintu right now mugenda kukola mutya okulaba nti the government has to believe nti mu looking forward okukyusa government okukyusa state as a whole other than looking at an individual. That's the dialogue we are talking about. Kubanga the president can't read our mind. You can't read president's mind. Tutula ne tuga anti kati omanyi nti batuyita abawabula government they call us olwabula government we are to check checks and balances but have you done it mukikoze mwenga bali mu opposition have you checked the government or you have only opposed the government it's not opposing only government that's why we want the dialogue and we talk to him he knows what we want he knows what mulowooza sitting down with the president would be the ultimate solution to the problems. President Museveni muzibu ahiya bwaba agamba ekintu takikyusa ffe waffe tulina olugero abanyoro balina olugero nti ibala libiri nazza so he's tibwabulwa you go there knowing that he doesn't take advice lightly but okay we tuba tugamba nti ebintu bigenda kukyuka if we talk to the head of state what does it speak about our institutions tulina institutions eziri in place we tugamba tulina Ministry of Justice and Constitutional Affairs tulina the Attorney General's office these are public offices ezirina okuwulira ebintu byaffe ensonga zaffe nezigenda eri head of state because the head of state is trust tukutaddemu obwesigwa genda otukulembere genda o directing eggwanga mu direction egenda okuyamba bannayuganda bwe tuba tugenda kunoonya omuntu sekinoomu President Museveni ne tutanoonya institutions okuziwa amaanyi okulaga nti institutions zikolera abantu doesn't that mean nti eggwanga tulirese okubeera managed by one person only we are being short-sighted and that's what is perceived because I've seen the president everywhere abasuubuzi beediimye waali aba university beediimye waali aba he has been working all through so my view is
He is the right person to meet dialogue with. Of course, he will not come alone to me because he has a government. Abatuuliza ku Impact FM, abatulaba ku Doxa ne Dream, twagala kuwuliza ku ndowooza zammwe ku nsonga za eddembe ly'obuntu mu government ya General Yoweri Kaguta Museveni Bahura, the president elect. Twagala kuwulira ki kye mulowooza ku lunaku luno, kubanga tujjukira musajja eyagamba obukulembeze obwaliwo nti no, engeri gye mutambuzaamu ebintu tetusanyusa ffe ng'abantu. Teyayogera ddiini ye nga ye, naye yayogera abantu. Enamba ziri ku screen, abatuuliza ku Impact, namba 0702 985 985, eya MTN eri 0783 099 985. Nga tugenda kufuna abantu betwogera nabo. I want us to talk about the issue of way forward. Nti wetuba tulina predominantly ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba nti saawa zino we are celebrating Janan Luwum, naye ebintu ebyaliwo back then, some of the signs and symptoms tuziraba even today. So how do we convince people nti government is not only putting days of making abantu happy, naye nga eyina ekintu kyekola ku making sure nti ezennaku teziddamu? Come again. Ebintu ebimu ebyaliwo mu nnaku ezo which Janan Luwum was against, ebintu ebimu tugenze tubiraba nga bidingana. Abantu okubulawo, abantu okubasiba ku lw'endowooza zaabwe, abantu okubeera nga eddembe lyabwe lirinyirirwa. As politicians, what is the way forward? It is very dangerous to go back to those times, because those times were really very ebiseera ebyo tebyali birungi. It was a real dictator. That's what the writings tell us. Yeah, that's what we read. That's what we read. But we have to fight jealously not to go back, because tewaliwo okuwuliriza, tewaliwo nteesaganya. Oli yali yasoma emundu ng'asobola gikozesa kyonna ky'ayagala, tewali kuwuliriza. I'm not saying, but at least there is a difference, a small difference. At least we can see a difference that there is, because that time it was really bad. Okay. What I mean, what I want to say nti oba twayiga, twayigamu katono, kubanga kati mutasobola kuyimira n'akuba omuntu amasasi and goes away with instances. I don't know. Abatuuliza n'abatulaba if they will support your government instances no tebazirabye. We have been recently we have been having the issues of thieves, thugs mu Kampala. Abantu babakubye, abantu ab'ebijambiya baali e Masaka after the 2021 elections. Saawa zino mu Kampala places ezisinga zirimu thugs. Yeah. And they have been beating people and stealing from people. Betogera ku nsonga eza zitawaanya mukulu Archbishop back then. I think some of those things are predominantly there. Naye we lack a voice of reason again of standing up to the president okumugamba kino ne kino tekigenda bulungi tukoze tutya. Do you think abakulembeze baffe ab'eddiini tebannaba kufuna conviction eyo kugamba nti you know what, ebintu tebigenda bulungi twogere n'omukulembeze wa Uganda? Just as I've told you, if we are to be free, we have to fight, we have to sacrifice, we have to speak out, whatever happens. Oli omwami yayogera ng'amanyi ebinaddirira, yali abimanyi, naga omusajja mugambye naye n'akola ntya n'ayitawo naye nina omugamba, kubanga kinnumiriza okumugamba, kubanga nti nze nina omugamba ng'omukulembeze yali ow'eddiini ekiseera ekyo. N'amugamba, we have to tuyimirire mwasonga opposition, tuyimirire tugambe we have to fight. As we commemorate this day eya Janan Luwum, tulina okuyiga ne tugamba tetuddayo, ebyaliwo tetubiddamu.
kubanga kiba tekiwa sense okucommemorating naye ate nga tetwakola ki nga tetwayiga tulina okuba serious tugambe no we are not going back this is wrong tuyimire nga opposition tuopozinga ebyo byonna ebitagenda bulungi kubanga bingi ebitagenda bulungi tuopozinga ebitagenda bulungi we should not look at money we should not look at kubanga sente zigonzeza abantu bangi nova ku cause n'ogamba sente n'ogamba if we are to be determined tulina okulaba kiri kyokka ne tuva ku sente ne twevaamu ne tugamba we have to move forward this is our country. Twogere ku nsonga ya sente, do you think the money that is being given to religious leaders from the state abantu abamu kyebalowooza nti bali mu kugula religious leaders, do you think the gesture ya gavumenti ogamba nti bishop waba ali consecrated tumuwe emotoka emuyambe gino emyaka nga bishop, do you think it is a good sign oba kita accountability measure religious leaders should have on government? Religious leaders nabo baba bantu abeetaaga those necessities ebyamotoka byaki baba byetaaga naye at times there are hidden agendas which I may not say, I may not talk about. Naye ekyokuba motoka si kibi. President wa nambuwa motoka kubanga aziwa n'abalala. Okuziwa religious leaders, it's not bad. It's not bad. However, it's not bad. Si ensonga lwaki bali mu kusirika nga ebintu ebimu bigenda wrongly in the country, because I don't think back then the state was giving money to religious leaders. Manyi government eno ngezi ngezimu eyinza okukola ekintu gesture and you think it's a good gesture naye nga it has an agenda. Yeah. Kale abatuwiza ku Impact FM abatulaba ku Doxa TV ne DreamTV tubebaza okutambula naffe olunaku olwaleero tubadde tujjukira Archbishop Janan Luwum gubadde mulundi gwa 49th commemoration okuva we yattibwa, but public holiday eno yajja in 2015. Tubadde tutunuulira nti ensonga nti government really commemorating zino ennaku naye eyiga nti tetulina kudda mu ebyo ebyatuukawo ennaku ezo. Ensonga Honorable Margaret azitanyiza bw'atyo naye katusuubire nammwe mukkirizigane naye. Mwebale nnyo, mweraba.